Okay, let's start with glossary. Legendary, very well known, immortal, living forever, revolutionary, causing a complete change, harbinger, who foreshadows the future events, scholar, a learned person, disciple, a follower to learn something, abundantly, plentifully, in a sufficient degree, idealize, to regard something as ideal, rescued, saved from danger, dialect, a particular form of a language of a region or a group, significant, notable, important, vernacular, language of common people, sublime, of great excellence or beauty, lucid, clear. Reading comprehension, I gave this simply in the notebook. Reading comprehension, first question. What works did Gurajada do to promote the spoken dialects? Kanya Shulkam and Pratap Rudriyam. Why did Gurajada meet Rabindranath Tagore and was the meeting special? Shamendra Mohandas from Calcutta asked Gurajada to introduce a suitable style for people in Bengal, so that Gurajada met Rabindranath Tagore twice in 1912. The Gurajada did attract Tagore. A classical literature Sarangadhara written by Gurajada attracted Tagore. Mention the significance of the year 1911. The year 1911 is significant as the movement for spoken dialect was started by Telugu and Gurajada in the modern Telugu literature. Vishwakavi means Rabindranath Tagore and Mahakavi means Gurajada Apparao. So why did Vishwakavi write a letter to Mahakavi means Vishwakavi wrote to Mahakavi because they have similar ideology regarding language in writing literature. Okay, next sixth question. Who translated Gurajada's Deshbhakti poems? Sri Sri Mohandas appeal to Gurajada. His appeal was to introduce a suitable style in Bengali vernacular language. Okay. Reading comprehension B Roman. Put the following sentences in the order of events. Gurajada was invited to attend the meeting of Bangeya Sahitya Parishad at Kolkata. Okay, so we wrote these sentences in the order. The order is 1, 4, 5, 2, 3. Okay, again these sentences we have to write in order. Okay, C Roman. State whether the following statements are true or false. Gurajada Apparao could not meet Tagore. It's false. He started Sahitya Parishad and promoted the traditional language. It's a false. Dialect language annamata. Gidugu Ramurthy and Gurajada were the principal members to introduce spoken dialects. It's true. Gurajada and Tagore were the contemporaries. అంటే సమకాలీన ఒకే పీరియడ్లో ఉన్నవాళ్ళు. It's true. Gurajada's work for classical literature attracted Tagore. It's true. Okay. Vocabulary. Choose the word with similar meaning. Similar meaning means synonyms for the underlined words from the list given below. Legendary, sublime, rushed, dialect, lucid. Gurajada's style of writing is clear. It's lucid. Lucid means clear. Gurajada is one of the greatest personalities from Andhra Pradesh. So legendary. Deshbhakti is simple in language but excellent in thought. Sublime. The NDRF team saved many lives during the floods. Rushed. Telugu is spoken in different slangs, dialects. Read the following sentences. A Roman. Be regular in attending classes. You will miss a lot if you are irregular. In the above sentence, irregular is the antonym of the word regular. Okay? So, ikkada manaku antonym word. That means opposite words anamata. Regular, irregular. Okay? The children must obey their parents. They must not disobey them. పిల్లలు పేరెంట్స్ని ఒబే చేయాలి అంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలి వాళ్ళు చెప్పింది. సో ఒబేకి ఆపోజిట్ వర్డ్ disobey. Here the antonym is formed by adding dis to the obey. We can form antonyms by adding certain prefixes to the verbs. Fill in the blanks with the antonyms of the underlined words. Okay, మనకి ఇక్కడ obey, disobey, regular, irregular ఇలాంటి ఇర్, డిస్, ఇన్, ఇమ్, అన్, ఇల్ ఇలాంటి ప్రిఫిక్సెస్ యాడ్ చేసి వి ఫామ్ యాంటోనిమ్స్ తయారు చేస్తాం అనమాట. సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ తయారు చేయాలి. చూడండి. డోంట్ బి ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్. సో రెస్పాన్సిబుల్, ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. యూ షుడ్ బి వెరీ పేషెంట్ ఇనఫ్ టు అచీవ్ సక్సెస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంపేషెంట్ యూ మే నాట్ రీచ్ యువర్ గోల్స్. సో పేషెంట్, ఇంపేషెంట్. Stars are visible during night.
and invisible during day. Visible, invisible. Nothing is impossible, so work hard to make anything possible. Impossible, possible. An efficient person can get job easily, but an inefficient person cannot. So efficient, inefficient. We added ir, im, in prefixes, and we made that words opposite in the meaning. Okay. Grammar, the simple past and past perfect tenses. Let us observe the following sentences. Gurajada retired in 1913. Gurajada met Rabindranath Tagore at latest residence on 2 occasions in 1912. In the above sentences, the words retired, met denote completed actions. These actions are said using past form of the verb. ఓకే, మనకు ఈ సెంటెన్సెస్లో రిటైర్డ్, మెట్ ఈ రెండు కూడా మనకు పాస్ట్ ఫామ్లో ఉన్నాయన్నమాట. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. యూజువల్లీ వర్బ్స్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు డినోట్ ద యాక్షన్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ విత్ ద టైమ్ మెన్షన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి. సో వెన్ ద టైమ్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. చూడండి, 1913లో, 1912లో అనేసి. సో ఎగ్జాంపుల్స్, ఠాగూర్ wrote a letter to Gurajada in 1914. We visited Kashmir last year. They worked with the same spirit to preserve vernacular languages in those days. Okay, wrote, visited and worked are in simple past tense. Completed activity, it's in past. So we have 3 tenses: present tense, past tense and future tense as past participle. So present tense means the action is going now. Past tense means the action already completed. Okay, completed activity. Now let's consider the following sentence from the text. After Gurajada had visited Tagore, he wrote an article on the experiences and impression of their meeting. గురజాడ ఠాగూర్ని కలిసిన తర్వాత తన యొక్క ఇంప్రెషన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక ఆర్టికల్లో రాశారు. యాక్షన్ 1, గురజాడ విజిటెడ్ ఠాగూర్. ఇక్కడేంటి, గురజాడ విజిటెడ్ ఠాగూర్, ఇక్కడ వరకు ఒక యాక్షన్ జరిగింది. గురజాడ రోట్ అన్ ఆర్టికల్, ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు, ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ జరిగింది. సో 2 యాక్షన్స్ జరిగాయి. 2 కూడా ఇక్కడ చూడండి, హ్యాడ్ విజిటెడ్, రోట్. సో 2 యాక్షన్స్లో ఏదైతే ఆల్రెడీ ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ముందు జరిగి ఉంటుందో దానికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాడ్ అనేది యాడ్ చేసాం. ఓకే, హ్యాడ్ అని. బోత్ ద యాక్షన్స్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద పాస్ట్, బట్ ద యాక్షన్ 1 టుక్ ప్లేస్ బిఫోర్ యాక్షన్ 2. In such cases, the action 1 is said to be a past perfect tense and action 2 is said to by using simple past. ఓకే, రెండు కూడా పాస్ట్ టెన్సే. యాక్షన్ 1 అనేది యాక్షన్ 2 కంటే ముందే జరిగింది కాబట్టి దీనికి ముందర మనము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాడ్ అని మెన్షన్ చేసి రాసాము. సెకండ్ యాక్షన్ మామూలు పాస్ట్ టెన్స్లో, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మనము రాసేసాం. ఓకే, లెట్స్ సీ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్. శ్యామేంద్ర మోహన్ దాస్ హ్యాడ్ రిటర్న్ టు గురజాడ బిఫోర్ హీ లెఫ్ట్ విజయనగరం. విజయనగరంకి వదిలిపోవడానికి ముందే శ్యామేంద్ర మోహన్ దాస్ గురజాడకి లెటర్ రాశాడు. ఇక్కడేంటి, విజయనగరం వదిలిపోవడం ఒక యాక్షన్, అంతకు ముందే గురజాడకి ఒక లెటర్ రాశాడు కాబట్టి ఫస్ట్ జరిగిన యాక్షన్ ఇది. దీనికి హ్యాడ్ అని మెన్షన్ చేసాం. సెకండ్ యాక్షన్కి మామూలుగా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, లీవ్, లెఫ్ట్ అనేది రాసాం. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 2 యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్, బిఫోర్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ వీ ప్లేస్ హ్యాడ్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ వీ రైట్ V3. ఇట్ మీన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో మనకు 2 యాక్షన్స్ జరిగితే ఫస్ట్ యాక్షన్ ముందర హ్యాడ్ అనేది పెట్టేసి V3 రాస్తాం. ఎక్కడైనా సరే హ్యాస్ హ్యాడ్ పర్ఫెక్ట్ ఫామ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం V3 అనేది రాస్తాము. 3 పెట్టి సెకండ్ యాక్షన్ ముందర మనకు వర్బ్ టు ఫ్రమ్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే జరిగిన పాస్ట్ టెన్స్లోనే 2 యాక్షన్స్ కనుక జరిగితే ఫస్ట్ యాక్షన్ ముందర మనం హ్యాడ్ పెట్టి V3 పెడతాం. సెకండ్ యాక్షన్ ముందర మనము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అనేది రాస్తాము. ఓకే, హియర్ ఆర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. విషు హ్యాడ్ టేకెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బిఫోర్ హీ వెంట్ టు స్కూల్. సో ఇక్కడ 2 యాక్టివిటీస్ చూడండి, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడము, స్కూల్కి వెళ్ళడం. ద ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఈస్ హ్యావింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. సో వీ wrote had the past perfect here and he went. Okay, after I had completed my project, my father arrived. So the first action is completing the project and second is father arrived. So we placed had the past perfect form before the first action. Okay, next fill in the blanks with the right form of the verb given in the brackets. The doctor had left before the patient arrived. After the fire had started, people rushed up the building. I met him yesterday. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్క యాక్షనే ఉంది, కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ రైట్ సింపుల్ పాస్ట్ హియర్. I recognized him immediately as I had seen him.
లాంగ్ బిఫోర్ ద చీఫ్ గెస్ట్ అరైవ్డ్ ద రెయిన్ హ్యాడ్ స్టాప్డ్. ఓకే, ఇక్కడ జరిగిన 2 యాక్షన్స్లో ఫస్ట్ యాక్షన్ ముందర పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాడ్ అనేది పెట్టి V3 రాసాము. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సెకండ్ యాక్షన్ దగ్గర మనము సింపుల్ పాస్ట్ అనేది రాసాము. బుక్ రివ్యూ. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ బుక్ రివ్యూ ఆఫ్ కన్యాశుల్కం. ఇట్స్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్. దట్ మీన్స్ కన్యాశుల్కం బుక్ యొక్క ఫిజికల్ ఫీచర్స్. టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్ కన్యాశుల్కం ఇన్ తెలుగు. రైటర్ ఆఫ్ ద బుక్ శ్రీ గురజాడప్పారావు. Quality of the paper good. Number of pages 280 pages. First published in 1892 in Telugu and publishers in 2007 in English is Indiana University Press and it has 248 pages. Okay, when we observe these are the physical features అంటే ఒక బుక్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలాగుంది, ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు, ఎవరు రాశారు అనేటువంటి పాయింట్స్. The important points are the book reflects social issues of the late 19th century. It supports the widow remarriage. It educates the disadvantages of child marriages. It tries to stop the marriages in which the girls of tender age are sold to the persons. The title itself shows the evil Kanyasukam. The influence of book is still in the society. ఓకే, సో ఇది బుక్ రివ్యూ అనమాట. మనం ఏదైనా ఒక బుక్ తీసుకుంటే అందులో కీ పాయింట్స్ ఏంటి, అది ఒక ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటే ఆ బుక్ పైన కంప్లీట్ ఐడియా అనేది మనకు ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రోమన్ డైరీ ఎంట్రీ. Imagine that you got the Best Actor Award for your performance in the skit in the district level competition conducted on the occasion of International Mother Language Day. Now make a diary entry in your diary. Mother Language Day అంటే మాతృభాష దినోత్సవం. ఇంటర్నేషనల్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డే అంశంలో నువ్వు ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినందుకు ఒక స్కిట్లో నీకు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చిందనుకోండి. ఇప్పుడు నౌ మేక్ ఏ ఎంట్రీ ఇన్ యువర్ డైరీ. నాకు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చింది అని ఒక డైరీని రాయాలి. సో ఇది కూడా ఎలా రాయాలో నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, బి రోమన్ డైరీ ఎంట్రీ 5th April 2022 Tuesday 10 PM. That means we mention date, time and we express dear diary or dear friend. Today I received the best actor award for my performance in the skit Kanyasukam in the district level competition conducted on the occasion of International Mother Language Day. Many of my family members, friends and relatives watched the skit and appreciated me for my performance. It is a great day in my life. And we give our signature. Okay, we write a simple diary here. Next, talking time. First Roman role play. Read the following conversation and note the underlying expressions which we use for apologizing. So, apologizing means క్షమాపణ చెప్పడం. సో దీన్ని చాలా రకాలుగా చెప్పచ్చు. సో సన్నీ, ఐఎమ్ సారీ ఐ హ్యావ్ డ్యామేజ్డ్ యువర్ వాచ్. మీ నాన్న ఇచ్చినటువంటి వాచ్ నేను డ్యామేజ్ చేశానంటే. బన్నీ, ఇట్ వాస్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్, ఐ విష్ యూ వర్ మోర్ కేర్ఫుల్ విత్ ఇట్. మా నాన్న ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ అది, నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాల్సింది అని చెప్పేసి అన్నాడు. సన్నీ, బిలీవ్ మీ, ఐఎమ్ నాట్ కేర్లెస్. ఇట్ వాస్ రైనింగ్ వెన్ ఐ వాస్ రిటర్నింగ్ హోమ్ ఎస్టర్డే. ఐ వాంటెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద రెయిన్. ద వాచ్ స్లిప్డ్ ఫ్రమ్ మై రిస్ట్ అండ్ గాట్ డ్యామేజ్డ్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. సో సన్నీ అంటున్నాడు, నన్ను నమ్ము, నేను వర్షం వస్తుంటే తీయడానికి ట్రై చేశాను, ఈ లోపల స్లిప్ అయి పడిపోయింది, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. ఓకే, సో బన్నీ, ఓ ఇట్ వాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ దెన్, నెవర్ మైండ్. ఓహో, పొరపాటున జరిగిందనమాట, పర్వాలేదులే అంటే. సన్నీ, దట్ ఈస్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ, యు ఆర్ వెరీ కైండ్ హార్టెడ్, థ్యాంక్ యూ. బన్నీ, ఇట్స్ ఆల్ రైట్. సో ఇక్కడ మనకు ఐఎమ్ సారీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్. గివింగ్ అడ్వైస్. Read the following sentences. You should get up early. You should not eat junk food. You should not walk in the middle of the road. You should obey your parents. ఇక్కడ మనం తప్పనిసరిగా పాటించవలసిన వాటికి షుడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, చేయకూడనటువంటి వాటికి షుడ్ నాట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో షుడ్, మస్ట్ అంటే ఏంటంటే కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో అని. ఓకే, సో షుడ్ నాట్, ఈ 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్తో మనం నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ తయారు చేయొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ రైట్ 3 sentences for should and 3 for shouldn't. For example, you should wear a mask, you should maintain social distance, you should clean your hands with sanitizer, do not touch your eyes, nose and mouth. You shouldn't get close contact with a sick person, you shouldn't cough and sneeze in your hands, you shouldn't limit your social gatherings. Okay, so you అనే సబ్జెక్ట్ పెట్టేసి ఈ షుడ్ అండ్ షుడెంట్తో మనం సెంటెన్సెస్ రాయొచ్చు. యూజింగ్ ద టేబుల్ అబౌట్ గివింగ్ an advice to your friend. Example, you should wear mask. సో ఈ టేబుల్ ఆధారంగా మనం యూ అనే సబ్జెక్ట్ పెట్టి మనము అడ్వైస్ అంటే సలహాలుగా మనము సెంటెన్సెస్ని రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ లిజనింగ్. లిసన్ టు ద ఫాలోయింగ్ స్టోరీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రీస్ ఆనెస్టీ. When Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister of India, he went to textile mill. He requested the owner of the mill to show him cheaper sarees for his wife.
లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఒక టెక్స్టైల్ మిల్ బట్టల షాప్కి వెళ్ళేసి అక్కడ బట్టల మిల్లులో వాళ్ళ వైఫ్కి చీప్ అంటే తక్కువ రేటులో శారీస్ చూపించమన్నారు. ద ఓనర్ షోడ్ హిమ్ సమ్ ఎక్స్క్విజిట్ శారీస్. వెన్ శాస్త్రీజీ ఆస్క్డ్ ద ప్రైస్ హీ ఫెల్ట్ దే వర్ ఎక్స్పెన్సివ్. శాస్త్రి వాటిని ధర అడిగినప్పుడు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, ఖరీదు ఎక్కువగా అనిపించాయి. హీ ఆస్క్డ్ ఫర్ చీపర్ శారీస్. ద ఓనర్ షోడ్ హిమ్ చీపర్ శారీస్ బట్ శాస్త్రిజీ స్టిల్ ఫౌండ్ దెమ్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, చీప్గా అడిగేప్పుడు చీపర్ అంటే తక్కువ రేట్లలో శారీస్ చూపించాడు, అయినా కూడా అవి ఎక్కువ అనిపించాయి అన్నమాట శాస్త్రి గారికి. ద ఓనర్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ రిక్వెస్టెడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ ద ప్రైజెస్. అప్పుడు ఓనరే ఆశ్చర్యపడి మీరు ధరల గురించి ఏం పట్టించుకోవద్దండి, తీసుకోండి అన్నట్లు చెప్పారు. అండ్ హీ టోల్డ్ శాస్త్రిజీ దట్ ఇట్ వుడ్ బీ హిజ్ ప్రివిలేజ్ టు గ్రేవ్ ద శారీస్ యాజ్ గిఫ్ట్ ఫర్ హీ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాడనమాట ఓనర్, మీరు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నందుకు నేను మీకు గౌరవంగా ఇచ్చేటటువంటి గిఫ్ట్గా అనుకోండి, తీసుకోండి అనేసి చెప్పారు. శాస్త్రిజీ రిప్లైడ్ దట్ హీ కుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ సచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ గిఫ్ట్స్ అండ్ హీ వుడ్ ఓన్లీ టేక్ ఎ శారీ దట్ హీ కుడ్ అఫోర్డ్. అప్పుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అన్నాడనమాట, నేను ఇలాంటి ఖరీదైన గిఫ్ట్లను తీసుకోను, తర్వాత నేను అఫోర్డ్ చేయలేనటువంటి రేటులోనే నేను కొంటాను అనేసి. ఓకే, సో తక్కువ రేట్లో తన నిజాయితీగా ఇక్కడ శారీ అనేది తీసుకున్నారు. ఓకే, క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ అబౌట్? ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రీస్ ఆనెస్టీ. Where did Shastri go? Shastriji went to a textile mill. What did he want to buy for his wife? It's a saree. The owner of the textile mill showed very expensive sarees. So, true or false means true. Did Shastriji accept sarees free as a gift? No. Next Roman comprehension, a bad-tempered boy or an angry boy. Actually, there was no story in the textbook. It's a story about a bad-tempered boy who was using nails for his action of angriness. Put that nails in the fence, he found holes. So his father made him realize that even though he reduces his angriness, the holes are remain. That means the bad impression in the relatives and friends will be remain. So don't be a bad-tempered boy or don't be an angry boy. So the boy changed his activity, the boy changed his attitude, and thereafter he became as a good tempered boy. Okay, that means he became a good boy. Okay, ఒక అబ్బాయి చాలా కోపంగా ఉండేవాడు అనమాట. తన కోపం వచ్చినప్పుడల్లా ఫ్రెండ్స్ పైన రిలేటివ్స్ పైన చూపించేవాడు. ప్రతిసారి ఫెన్స్లో ఒక చీలని అంటే ఒక నెయిల్ని కొట్టేవాడు అనమాట. తర్వాత వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు చెప్పే కొద్దీ కోపం తగ్గించుకొని ఆ నెయిల్స్ వేసినటువంటి తీసేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ చీలలు తీసేసిన తర్వాత కూడా ఫెన్స్లో రంధ్రాలు అనేటివి కనిపించాయి. సో వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడనమాట, నువ్వు కోపం తగ్గించుకొని ఇప్పుడు నెయిల్స్ అన్నీ తీసేసావు, కానీ ఆ రంధ్రాలు అలాగే మిగిలిపోయాయి కదా, హోల్స్. సో నువ్వు ఫ్రెండ్స్ని రిలేటివ్స్ని అందరినీ ఇట్లా తిడుతూ ఉన్నావు, వాళ్ళలో ఈ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ అట్లాగే నిండిపోతుంది కదా, ఆ రంధ్రాలు అలాగనే నిలిచిపోతుంది కదా, నువ్వు బ్యాడ్ బాయ్ అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళలో ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడే కానీ ఇలాగా ఉండకూడదు, బీ ఏ గుడ్ బాయ్ అంటనే వాళ్ళ అబ్బాయి మారిపోయాడనమాట. ఓకే, సో ఈ బ్యాడ్ టెంపర్డ్ అబ్బాయి యొక్క క్వశ్చన్స్ ఇవి. దీన్ని కూడా నేను వైట్ నోట్బుక్లో ఇచ్చాను చూడండి. Nobody wanted to be friends with the boy. Why? Because the boy would scold kids, neighbors and friends. Why were the boy's parents worried about him? Because the boy became a bad-tempered boy. The parents tried to change him. What did the boy's father ask him to do when he got angry? The boy's father told him to hammer a nail into the fence. Why did the number of nails driven on the board gradually decrease? The boy found hammering the nails very difficult and he controlled his anger. What is the moral of the story? Be polite and kind. Unkind words lose everything. Okay, so this, and you can add some more morals also. కోపంగా ఉండడం వల్ల మనుషులు దూరం అయిపోతారు, అన్నీ కూడా కోల్పోతాం. సో ఇలాంటి మారల్స్ మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సే వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ద బాయ్స్ పేరెంట్స్ వర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద బాయ్. ఫాల్స్. ద బాయ్ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ టెంపర్డ్. ట్రూ. ద బాయ్ వాజ్ ప్లేయింగ్ విత్ ద హ్యామర్ అండ్ నెయిల్. ఫాల్స్. ఆడుకోవడం కాదు, అబ్బాయి కోపం వచ్చినప్పుడల్లా యూజ్ చేసేవాడు అనమాట, నాట్ ప్లేయింగ్. ద బాయ్ వాస్ ప్లేయింగ్ విత్ ద హ్యామర్ అండ్ నెయిల్. ఫాల్స్. ద బాయ్స్ ఫాదర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు పుల్ అవుట్ వన్ నెయిల్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ హీ టోల్స్ హిస్ టెంపర్ ఆల్ డే లాంగ్. వాళ్ళ నాన్న, నువ్వు ప్రతిసారి నీకు కోపం వచ్చినప్పుడల్లా చీలను లాగేసేయి అన్నాడు. కాదు, కోపం వచ్చినప్పుడల్లా చీలను వెయ్యి అని అన్నాడు, కుట్టమన్నప్పుడు అనమాట. కోపం తగ్గినప్పుడు వాళ్ళపైన గుడ్ ఇంప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు తీసేయమన్నాడు. సో ఇది స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్. We should treat everyone with love and respect. So it's true.
Study skills. Study the tree diagram and answer the questions. Language skills. Language skills are two types. One is productive skills and receptive skills. Skills are two, that is speaking and writing. In the speaking influency and a good pronunciation. Writing means editing and organizational writing. Okay, these are productive skills. Receptive skills are two, that is listening and reading. And listening is a recognition and understanding gist. Reading is an extensive reading and intensive reading. Okay, so finally productive skills are called as active skills. Receptive skills are called as passive skills. మనము మాట్లాడడం రాయడం అనేది మనలో ఉన్న భావాలని కరెక్ట్నెస్ని ఎంత తెలుపుతుంది, కాబట్టి ఇవి ప్రొడక్టివ్ స్కిల్స్ అంటారు. రిసెప్టివ్ స్కిల్స్ అంటే మనం లిజనింగ్ రీడింగ్ అంటే బుక్ చదవడము, ఎవరైనా చెప్పడం వినడం, లెక్చర్ వినడం, ఇవంతా మనము గెయిన్ చేసుకునేటటువంటి నాలెడ్జ్ అన్నమాట. అంటే మనం అర్థం చేసుకునేది. సో ఇవి రెండు కూడా మనము ఎట్లా చెప్తామంటే LSRW, లిజనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్ ఎలాగైనా చెప్తామన్నమాట స్కిల్స్. ఒక లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే ఆన్ దిస్ LSRW స్కిల్స్. సో మనకు ఈ 4 స్కిల్స్ పైన పట్టు ఉందంటే లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సన్ స్టడీ స్కిల్స్. వాట్ ఈస్ ద ట్రీ డయాగ్రామ్ అబౌట్? ద ట్రీగ్రామ్ ఈస్ అబౌట్ language skills. What are the 4 basic skills in learning a language? LSRW, that means listening, speaking, reading and writing. Number of receptive skills are 2. B. Editing is one of the sub skills of C. It's writing. Reading is one of the dash skills. It's B. Receptive skills. Okay. Time. Add a letter to the given word to make it new one. You can use the clue given in brackets. The first one is done for you. Okay, so ink, pink in color, so we added P here. Old, a metal, it's a GOLD, gold. A weapon ending with the word, that means yes, we add sword. Spine, backbone, so it's a spine, here also we added S. Wig, a part of a plant, it's a twig. Twig means dry part of a plant. Ask, the work design, it's a task. TASK. SSTT. And finally we have the checkpoints. We have to fill these checkpoints whether you understand this lesson on your own or with your friends help or teachers helps, etc. Okay.